안녕하세요 여러분, 알베르토 몬디입니다. 반갑습니다. 제가 지금 어디에 있는지 아시나요? 바로 서울 디자인 어워드 2023이 열리는 DDP에 나와 있습니다. 지금 서울 디자인 어워드 국제적인 어마어마한 행사다 보니까 뜨거운 열기가 DDP 곳곳에 느껴질 텐데, 그러면 저와 함께 서울 디자인 어워드에 대해서 좀 더 본격적으로 알아보러 가실까요? 서울 디자인 어워드는 도시뿐만 아니라 우리 일상의 문제들을 창의적인 디자인을 통해서 해결하려고 하고, 그리고 사람과 사람, 사람과 환경, 사회, 자연과 조화롭게 지속가능한 삶을 추구하는 디자인 프로젝트를 전시하는 행사입니다. 지난 3월 14일부터 6월 8일까지 거의 3개월 동안 총 46개국에서 356개의 프로젝트를 접수될 정도로 전 세계적으로 많은 디자이너들한테 엄청난 관심 받고 있는 어워드입니다. 올해는 좀 더 의미 있을 것 같은 이유는 시민상 수상자가 이제 국민 시민들뿐만 아니라 전 세계 시민들과 함께 뽑았기 때문입니다. 그래서 지난 15일 동안 한국 시민들과 전 세계 시민들과 함께 투표했는데, 오늘 그 투표의 결과가 바로 알려지는 이 현장에서 저도 나와 있어서 굉장히 두근거리고 너무나 기대가 됩니다. 네, 그래서 오늘 먼저 특별하게 서울 디자인 어워드의 심사위원이신 비르짓 러만 씨를 인터뷰해 보도록 하겠습니다. So it's a great pleasure to have here Birgit Lohmann. Birgit, thanks for being here with us today. So in order to start, could you please introduce you to our viewer and tell us why you are here at the Seoul Design Award? I'm very happy to be in Seoul today because it's an important day for the Seoul Design Award. We will officially do a ceremony and award designers and architects with an amazing prize, and designers and architects participating in this communication project. So I'm very happy to take part in this jury and to, let's say, a little bit given a European point of view to it. Yeah, probably. We are very happy to have you here as well. I'm also a reader and a follower of Design Boom, so it's a pleasure to be here. We are working very hard. Yeah, you know? exactly. Very interesting. So could you also please tell our viewers about this year's edition of Seoul Design Award? Initially, I was not sure how broad the spectrum would be, because the title is for sustainable life, and this is something that everybody is speaking about, but very rarely you go in depth in various topics. So I was really surprised by the huge participation, and as far as I understand, this year they have participated many more professionals from all over the world than the other editions, and also the variety of projects. So I think this is something truly unique. Yes, as you said, the participation was huge this year. We had 356 projects from 46 different countries. So it's going to be hard for you to judge all of those projects. Well, we already did our work. Oh, you already know? did, exactly. What was the main criteria you used for judging the project? Also, this was in a way complicated because things were so diverse. So you cannot really have the same criteria for all the projects. Something is more educational, something is about a participative project, like people who live in a place participate actively in choices. Others are products. So I think we had quite a few criteria, and they were all very serious. So it took a long time, to be honest, and to look in every detail and to understand if it's a relevant and important project, and if it deserves to receive the prestigious Seoul Design Award. That's why people from different backgrounds and different countries participate in the jury. So it's good to have discussion, but at the very end it came out very naturally, very nicely. Yes. That's great. I'm very curious to know who will be the people awarded. As a founder of Designer Boom and as a designer yourself with a very long experience, when you look at a piece of design, do you have a personal criteria, a personal thing you look for? I must say we are trying to solve problems.
And I think we give form to something. So if you're an architect or a designer or something, the form giving is very important. So if it's only a concept and it says it wishes to resolve a certain problem, and the form of how it's developed is not convincing, it's not a good designer project. So I still feel it's very important, communication, the form, the way how we can transmit it, the way how it can grow, how it's universal, acceptable for everybody. It's design is nothing exclusive, it's inclusive. So that's what I'm looking for. It's for sure probably the most important criteria. That's why lots of people believe design can actually help us to live better lives and have a more sustainable world, probably, because you are trying to solve issues, to solve problems. We must believe that, of course. And thank you very much, Birgit. I'm going to ask you the last question. Could you say something to our viewers, and if you could also say something to the designers who wish to participate in the next editions of the Seoul Designer Awards? I can advise to focus on something and to go step by step, learning by doing, verifying, because again, it's not about poor concepts, but it's already a step to a solution. It's something, I got training for many people to participate and to prove it's not a competition in the sense that you compete against others, but in a way you contribute together with others to a bigger theme. And I think this is very important. 저희 심사위원 빌짓 러만과 이렇게 얘기 나눠보니까 서울 디자인 어워드 참가한 디자이너 프로젝트에 대해서 굉장히 궁금해지는데요. 제가 이번에 수상자를 모셨습니다. So I have here with me Mr. Aikachan from Thailand, who is one of the winners of this year's Seoul Design Awards. Aikachan, thanks a lot for being here today. Could you please introduce yourself to our viewers? Thank you to Seoul Design Award and everyone who selected us and inviting us to today. It means a lot to everyone involved in this project. My biggest congratulations to your team for winning one of the awards. It must have been very hard, as there were lots of participants. I'd like to ask you, first of all, what's the reason that made you and your team create this piece of design? Okay, this project initiated from the client who are normally they do annual charity project for education in the short term, but then when they come to us, they're looking for a long term. And from then we started the project together, selecting the program and the site together to do this renovation of classroom makeover. Okay, could you please tell us in detail what is your project about? The project is, we are looking, the objective when clients look for us, they are looking for helping those underprivileged in society. So we select all the disabilities as a first criteria. Yes. And then because it's the first time we are doing this, so we have to try to cope down to not to go to multiple disability, but focus on certain disability. Yes. The client asks us, we just right away jump to the answer that doing something for visual impaired will be like more challenging, because normally in the profession for design, we're looking for someone who appreciates by seeing it. Exactly. But then when we design something for people who cannot see, can visualize, the thing from the first entering the room is challenging. Yes. That is the project, and then we further develop by have a workshop and consulting with many specialists, especially Ministry of Education in Thailand. And then it became the project that we renovate a classroom. Initially for a young blind to enter into school and try to convince them to move, because the perception of the local parents in Thailand, they have a very negative impact to the society, that they tell their kids not to move, otherwise they will get hurt. As they are disabilities, they are blind. Yeah. So and that's not only you made the children with visual disabilities go to school, but you also created an environment for them to be comfortable in the new classroom. Right? Yes, because when we first visited the room, we see many of the students facing down to the floor or facing
to the wall and they don't move at all. So we curious and we asked the school principal and they told us about that. So and then how they fixed in the past, they put into a cushion room, put students in the cushion room. But it's not the ideal environment for students to move around. So we try to design something that all the surface in the room can be touched and they attract them in like inviting them to move further. That's beautiful. That's really amazing. I mean, you're really trying to change people's lives. So maybe this is one of the reasons why your project was selected. And could you please tell us, among many design awards all over the world, why did you choose to participate in the Seoul Design Award? Okay, it's directly matching to the project we have done. And also to have certain award is not only for a designer, but it's also for people who involved. Like if you see in the video background, like Pisa that you should see in the background, she helped us a lot from the Ministry of Education, Thailand, and the school principal. Yeah, it must be an amazing experience, I think, also to work with those people and to create such a piece of design. I hope it will be, which hopefully will change people's life not only in Thailand but probably all over the world. And I wanted to ask you, what was your main concern when you worked at your piece of design? First, when I answered the question to the client that we will do something for visual impaired people, and then I got stunned because like I also don't know how to do. And the crucial part is the workshop and talk and discuss. Actually, everyone that we have captured in the video at the background, they all help. They all are their project. Actually, they help to the design a lot, contribute to many things. Oh, thank you very much. I think it's your project. It really has a social impact. And probably this is one of the reasons why you were awarded. So congratulations again. Eka-chan, thanks very much for being with us today. It was very inspirational hearing about your project and all the best for the future. Thank you very much. Thank you. 두 번째 수상자 분을 모셔보겠습니다. 제리백 주식회사의 JY 디자이너님 모시겠습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이번에 서울 디자인 어워드 2023에 출품하시고 수상하셨다는 거 네. 얘기 들었는데 진심으로 축하드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 간단하게 디자이너님 작품에 대해서 좀 소개 부탁드려도 될까요? 주식회사 제리백은 아프리카 아이들이 이 물을 운반하는 과정에서 생기는 어려움에서 시작했었던 디자인 회사예요. 그래서 제리캔이라고 하는 앞에 보시는 이 물통을 보통 10살 이하의 어린이들이 물을 운반하는데 평균 1시간 반 정도 주로 머리를 통해서 제리캔을 운반하거든요. 이제 그러다 보니까 생기는 이제 그 신체적인 어려움, 두 번째가 교통사고에 대한 위험성이 있어요. 그래서 아이들이 물을 좀 더 안전하게 운반할 수 있는 방법을 좀 고민해보자 라고 이제 10년 전에 우간다에서 사업을 시작했었고, 지역의 분들하고 이제 지역의 여성분들의 이제 봉제 재봉틀을 이제 교육을 해서 그분들이 직접 제리캔 물통을 안전하게 운반하는 백팩을 만들고 그걸 이제 기부하는 사업이 저희가 하는 일이었었어요. 이 가방을 많은 아이들이 물을 들어가라고 만들어줬더니 학교 가방으로 쓰고 있더라. 이러한 상황을 이제 저도 이제 디자인을 하다 보니까 이 상황을 극복하는 게 사실 디자이너의 역할이다 보니까 이 상황을 어떻게 변화를 만들까 해서 그래, 학교를 가던 물을 가던 안전하게만 가라. 그래서 이제 가방의 컨셉을 조금 바꾸기로 이제 저희 팀이 결정을 해서 기본적으로 물통을 운반하지만 학교 가방으로 쓸 때도 보행자의 안전 기능들을 추가할까. 그래서 이제 가방의 기능을 조금 더 확대하는 프로젝트를 시작했었고, 그걸 작년부터 저희는 했었어요. 그래서 지역에서 저희가 기부를 하는 가방들을 찾아가서 어떠한 어려움이 있는지 가방의 디자인을 조금 더 수정을 하고 변화하고, 지금은 그래서 작년부터 이제 보행 안전에 좀 더 디자인이 고려된 가방을 전달하고 있어요. 이 컨셉을 바꾼 지는 사실 저희도 작년 초반에 계획을 했었고, 이제는 이제 전 가방이 바뀌긴 했는데, 그래서 저희를 알릴 수 있는 어떻게 보면 유일한 홍보 방식이지 않을까 뭐 이런 생각도 해서 지원을 했는데, 좀 다행히 좋은 프로젝트들이 많았는데도 불구하고 저희 프로젝트들이 그 중에 하나로 선정됐다는 게 너무나 영광스럽고, 10년 전에 시작하셨던 게 대단하신 것 같고, 그 무엇보다 사실 대한민국의 사회적인 이슈 아니고 그렇죠. 멀리 있는 나라의 이슈다 맞아요. 보니까 이 시작하게 되신 계기는 뭘까요? 제3세계 소셜 이슈에 인볼빙이 되는 프로세스가 굉장히 중요한 인볼빙 프로세스여서, 그럴 거면 내가 한 번도 경험하지 못했던 지역, 한 번도 보지 못했던 그런 환경에 해보자라 해서 제3세계를 우선 해보기로 결정을 했었고,
그때 이 여기저기 다니면서 나는 이런 프로젝트를 할 거야 했더니 이제 슈퍼바이저로 핀란드에서 일하시는 우간다 분을 제가 만나게 됐었어요. 그래서 그분이 제가 하는 프로젝트에 대해서 워낙 지지를 해주셨고, 이 지속 가능한 디자인의 제가 느꼈을 때 핵심은 이게 되는지 안 되는지는 해봐야 되는 거잖아요. 누구든지. 그리고 굉장히 오랜 시간이 걸릴 거고, 졸업을 하고 다시 우간다로 가게 된 거죠. 저도 우간다라는 곳이 뭐 한국이 처음에 오실 때 그 생소한 기분 그렇죠. 아시잖아요. 그래서 그거요. 우간다에 있는 그 재래시장에서 재봉틀 2개를 가지고 지역 주민들하고 이제 이런 가방을 만들기 시작했어. 벌써 10년이 됐었죠. 너무 대단한 인연이라고 볼 수가 있네요. 아마 말씀하신 것 중에 이미 답이 나온 것 같기도 하지만 디자인 작업을 하실 때 좀 중점적으로 보시는 부분이 있을까요? 저도 사실 가방이라는 걸 처음 만들어 보는 거고 생소한 환경에서 만들었다 보니까 더 독특한 제품이 나올 거라고 생각했었던 것 같아요. 해봤던 것들을 그대로 하는 방식보다는 전혀 다른 환경에서 새로운 재질과 새로운 목적으로 만들면 더 창의적인 제품이 나올 거라고 해서 기대감이 많았었어요. 하지만 이게 절망감으로 바뀌고 실제로는 이렇게 만드는 이유들이 있었구나. 내가 그 과정들을 알면서 변화되지 못하는 환경들도 또 만나게 되면서 좀 뭔가 이렇게 디프레시브한 상황도 만들게 되지만, 결국에는 이런 일을 하는 사람들은 나 하나다라고 생각해서 저는 좀 오히려 좀 신기하게 좀 도전을 했었던 것 같아요. 그래서 사실 그 창업을 저는 했을 때 모든 창업은 다 창의적이기 때문에 시작한다고 생각을 하거든요. 아무도 해본 적이 없던 사람들이기 때문에. 그렇기 때문에 당연히 어려움이 있을 수밖에 없고, 뚫고 나가는 그 과정들이 의미가 있는 과정이라고 생각해서 어려움을 좀 당연하게 생각해야 되지 않나. 디자이너님의 그 프로젝트 덕분에 많은 디자이너들 영감받지 않을까 싶습니다. 마지막 질문으로 앞으로 서울디자인어워드 2024 참가하실 분들께 한 말씀 부탁드립니다. 디자인 프로세스라는 게 그렇게 특별한 사람들이 하는 과정이라고 생각하진 않아요. 왜냐하면 누구나 창의적인 생각으로 어떤 문제를 해결할 수 있으면 그 사람이 사실 디자이너거든요. 학위를 받아서 디자이너가 아니고, 이런 디자인 어워드가 장애물이라고 생각하지 말고 나의 그 새로운 생각과 그 생각이 현실에서 정말 변화를 만들 수 있고 그것을 나는 오랫동안 지켜볼 그런 마인드의 사람이라면 누구든지 도전할 수 있는 프로그램이라고 생각하기 때문에, 그 작더라도 그것을 조금이라도 변화시킬 수 있는 행동이라면 충분히 도전해볼 만한 가치가 있다라고 생각해서 용기를 내시고 사실 이게 뭐 그림을 잘 그린다 중요한 게 아니에요. 디자인의 핵심은 어쨌든 사용자를 배려하는 그 진정성에 있거든요. 그런 진정성으로 다가오면 충분히 좋은 결과들을 얻을 수 있지 않을까? 결국 자신이 제일 잘 알 것 같아요. 이런 도전을 하고 내가 이런 도전에 이런 결과물을 만들었다라고 하는, 그렇기 때문에 자신을 위해서 도전을 하라는 말씀을 드립니다. 좋은 말씀 정말 감사합니다. 오늘 함께 해주셔서 정말 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 오늘은 정말 사람과 사회, 자연 환경을 다 고려해서 앞으로 지속 가능한 삶을 사는 게 우리 모두의 숙제인 것 같은데, 서울 디자인 어워드 통해서 여러 전문 디자이너의 시각을 볼 수 있어서 정말 의미 있고 색다른 경험이었던 것 같습니다. 저도 사실 원래 환경 보호에 관심이 많은데 바쁜 일상 속에서 살다 보니까 그때그때 항상 신경 쓰는 게 쉽지 않았던 것 같습니다. 근데 정말 우리 살고 있는 공간, 우리 사용하고 있는 물건들의 디자인 바뀌면 우리도 정말 훨씬 사람과 다른 사람, 사람과 자연을 조화롭게 고려하는 삶을 좀 더 쉽게 살 수 있을 것 같습니다. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 저는 알베르토였습니다. 감사합니다.